Bueno, vamos allá. Espero que no tenga mucho nivel. Ahora. Uno menos. Y me sigues quedando tú. Y ya está. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Age Inquisition. Yo soy Magister Magus. En el anterior episodio no hicimos nada. En este episodio vamos a hacer algo. En este caso vamos a ver a nuestra amiga de la red Jenny. La red de la red Jenny. Que se hacen llamar red Jenny, vamos. Oh. How much did you expend to discover me? It must have weakened the Inquisition immeasurably. I don't know who you are. You don't fool me. I'm too important for this to be an accident. My efforts will survive in victories against you elsewhere. Ah. Just say what? What is that? Uno menos. Ugh. Squishy one, but you heard me, right? Just say what? Rich tits always try for more than they deserve. Blah, blah, blah. Obey me. Arrow in my face. So, you followed the notes well enough. Glad to see you're... you're all dwarfy. I don't mean nothing, but you're down there. Te vas a ganar una It's all chela, good, cara. isn't it? The important thing is you glow. You're the herald thing. Eso dicen. ¿Tú quién eres? Some believe I'm the Herald of Andraste. But who are you? What's this about? Aquí la No tenemos. idea. I don't know this idiot from Manners. My people just said the Inquisition should look at him. Your people? Elves? No. People. Ah. Name's Sera. This is cover. Get round it. For the reinforcements. Don't worry. Someone tipped me their equipment shed. They've got no breaches. Vale, pues esta es Sera. No breaches. Ah, esa es la broma. Le ha quitado los pantalones en vez de quitarle las armas. Nos podría haber venido muy bien haberles quitado las armas. Friends really came through with that tip. No breaches. So, Herald of Andraste. You're a strange one. I'd like to join. Primero debes explicarte, a ver quién eres. Could we take a few moments for sense to reassert itself? Who are you people? I'm not people, but I get what you want. It's like this. I sent you a note to look for hidden stuff by my friends. The Friends of Red Jenny. That's me. Tú eres Well, Red Jenny. I'm one. So is a fence in Montfort, some woman in Kirkwall. There were 3 in Starkhaven, brothers or something. It's just a name, yeah? It lets little people, friends, be part of something while they stick it to nobles they hate. So here, in your face, I'm Sera. The Friends of Red Jenny are sort of out there. I use them to help you. Plus arrows. ¿Ofreces espías, entonces? The Inquisition has spies already. Can you add to these professionals? Here's how it is. You important people are up here, shoving your cods around. Blah, blah, I'll crush you. Ooh, crush you. Then you've got cloaks and spy kings, like this tit. Or was he one of the little knives, all serious with his little knife? All those secrets, and what gave him up? Some houseboy who don't know shite, but knows a bad person when he sees one. So no, I'm not knifey shiv dark all the time. But if you don't listen down here too, you risk your breeches. Like those guards, I stole their... Look, do you need people or not?
I want to get everything back to normal. Like you. Vale. O sea, sabemos quién es su gente. Red Jenny, una organización que se dedica a proteger a la gente que no es noble. Pareces mezquino y delincuente. Lo es. Pero bueno, vamos a So who preguntar are primero. your friends of Red Jenny? You must know them. Oh, it's not hard to understand if you're not trying to waste your day on it. Someone little always hates someone big. And unless you don't eat, sleep, or piss, you're never far from someone little. Doesn't always work out, but a lot of people hated this guy. Someone got a laugh, someone got even, someone got paid. And someone has to have explained to them that free help is good. Ya. ¿Por qué me preguntas si brillo? Back there you wanted to know if I glowed. Why? Porque soy That's el what heraldo. you do, innit? You walked out of somewhere and now you glow. Andraste's herald. True or not, it seemed like the easiest way to know it was you. True No. or not? Well, that's what they say and all. Look, don't get ahead yet. I want to help this... whatever it is. Inquisition. Vale. Esta es Sera. Es muy bromista. Tiene un humor muy de adolescente de 16 años. Mezquina y delincuente. You Un sound poco. like a thief who acts out petty revenge fantasies. And that might be bad? Oh, right. You want to prop that guy up so I can say my sorries? Bad things should happen to bad people. We find someone not so bad, maybe he'll end up not so dead. Good enough? Vale, pero no lo conocías. You said that like it's obvious, but you didn't know him. I knew about him. That's just rumor. Look, I'd have been fine stripping his guards and nicking his stuff. Turns out he deserved worse. Or was him trying to kill you a good thing? Are you the baddie? Didn't think so. Vale. O sea, disparas flechas y preguntas luego. Entendido. El caso es que Sera es una de las opciones de romance del juego de Dragon Age Inquisition. Pero solamente si eres mujer. Solamente si tu personaje es mujer. Y hablando de eso, había hecho una encuesta y por ahora van empatados. O Blackwall o Josephine. Había puesto 4 opciones. Había puesto a Cassandra, había puesto a... ¿Había puesto a Cassandra? Es que no sé si Cassandra está disponible. Había puesto a Josephine, había puesto a Cassandra, había puesto a Blackwall. Había puesto también a otro más, creo que era Dorian. Y había puesto a Josephine, pero cortando al final porque quería ver a Loron Tranto. Por ahora van empatados Josephine y Blackwall. Eso es todo lo que puedo decir. Al menos no lo he comprobado ahora, pero lo compruebo en un momentito. Únete. All right, Sera. I can use you and your friends. Yes! Getting good before you're too big to like. That'll keep your breeches where they should be. Plus extra breeches because I have all these... You have merchants who buy that piss, yeah? Got to be worth something. Anyway, Haven. See you there, Herald. This will be grand. Tenemos gente en el equipo. Los que se alzan. Pues vamos a coger a Sera. Mira cómo sonríe. Qué picarona. Ya solas. Y ahora... Perdón. Y ahora podemos escoger... Arco de caza firme, arco de caza dalishano. Eso tiene que pesar, ¿eh? No sé si es buena idea para un arco. Y el reforzado, que es el que tenemos ahora. Que qué maravilla. Armadura. $55, podemos cambiarlo, podemos ponerle a 95. Aunque le queda bien el rojo. Venga.
Por ahora no tengo yelmos para Sera, pero podemos ponerle algún accesorio. Tiro saltador mejorado. Y granaditas. Y vamos a ver la hoja de personaje. La diferencia entre Barrick y Sera es muy sencillita. Barrick tiene su ballesta bianca, que no se puede desequipar, pero a Sera le podemos poner arcos. Y tiene 8 puntos para gastar. Yo digo que hagamos como con Barrick y la centremos en el arco. Muerte desde arriba, añadimos este, 5, 4, 3, 2, 1 y tenemos todo completo. Todas las habilidades de Sera están listas. Ahora volvemos con nuestro compañero. Ahí estamos. Ya hemos dicho que maestro de batalla era el que necesitábamos, ¿no? Hecho. Y ahora tenemos al equipo más o menos listo. Y hemos completado esta misión. Lo que vamos a hacer a continuación es salir de aquí. Podemos saquear esto, que seguramente sea solo dinero. Malla de cazador. Aquí no creo que haya nada. Sí que hay. Piel de Fennec, pobre Fennec. ¿Qué os han hecho los Fennec con los animales, con los monos que son? 76 de oro. No sé qué me está pasando. Estoy ahí con una racha de alergias, de catarros. Es insoportable. Lo que sospecho es que Red Jenny sería el equivalente a Robin Hood del mundo de Dragon Age. Vámonos. Interiores, grietas en el velo de la ciénaga desértica. Encantadora imperial, tenemos que ir a verla también. Vivienne de Fer. ¿Y esto qué es? El oasis prohibido. Una nueva maga. Ahora ya no tenemos que depender tanto de solas. Más sagrada. Los buscadores están al tanto del papel que habéis desempeñado en la rebelión. No me da tiempo a leerlo. Eso, Red Jenny es como Robin Hood. Protege a la gente que no es noble, de los nobles que son crueles y... Viene bien tener una organización así. Master Kadesh of the Inquisition. Buenos días. ¿Qué tal todos? A pleasure, sir. We so rarely have a chance to meet anyone new. It is always the same crowd at these parties. So you must be a guest of Madame de Fer. Or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have heard the most curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. Oye, me mola mucho tu cuello porque te sirve de bufanda, ¿no? Así si necesitas cubrirte la boca si tienes ahí frío, pues... ¿Me conocéis? What have you heard about me? Some
say that when the veil opened, Andraste herself delivered you from the Fade. Oh. Madame de Fer. I'm not familiar with that name. I was invited here by First Enchanter Vivienne. Madame de Fer is a fond nickname the court has given Lady Vivienne. I've heard she finds it amusing. ¿Y el duque? I've heard very little about Duke Bastien. He hasn't been seen much at court lately. His business with the Council of Heralds often takes him from home for long periods. It can't be good for a man of his years. Ah. And of course, there's the Civil War. Bastien probably wishes to distance himself from the actions of his one-time son-in-law. Tearing up the Dales in a foolish bid for power? It will end in disgrace for Gaspard. Everyone knows it. Podría ir a lo chulo, pero ¿qué habéis oído de mí? Some of those storytellers may have gotten carried away. But only for the best effect. The Inquisition is a ripe subject for wild tales. The Inquisition. What a lot of pig shit. Washed up sisters and crazed seekers. No one can take them seriously. Te voy a dar un hachazo en la Everyone cara. knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. Estamos restaurando la paz, imbécil. ¿Por qué llevas un florete? Fijaos en el arma. Lleva un florete y lo lleva a la espalda. El florete ni siquiera lo llevas al cinturón, compañero. Qué poco respeto. No me gusta que se llevan las armas a la espalda, porque si es una espada corta, a lo mejor te la desenvainas y ya está. Pero una espada larga se te queda atascada, no llega a desenvainarse del todo. O sea que este tío no sabe ni de lo que está hablando. The Inquisition is working Traemos to la restore paz. peace and order to Thedas. Here comes the outsider, restoring peace with an army. We know what your Inquisition truly is. If you were a man of honor, you'd step outside and answer the charges. My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. Esta tiene que ser Vivienne. You know such rudeness is intolerable. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? My lord, you're the wounded party in this unfortunate affair. What would you have me do with this foolish man? Es un imbécil. Podríamos matarlo aquí mismo, pero le vamos a dejar ir. I think the Marquis has seen the error of his ways. By the grace of Andraste, you have your life, my dear. Do be more careful with it. Ahora largo. I'm delighted you could attend this little gathering. I've so wanted to meet you. Allow me to introduce myself. I am Vivienne, first enchanter of Montsimard and enchantress to the Imperial Court. ¿Y el marqués? Is that Marquis going to pose a problem? His aunt is the Vicomtesse of Mont de Glace. Not a powerful family, but well respected. And very devout. Alphonse will be disowned for this. It's not the first time he's brought his aunt disgrace, but I'm sure it'll be the last. And after such a public humiliation, I expect he'll run off to the Dales to join the Empress's war effort. Either to make a good end, or to win back a modicum of self-respect. Una fiesta interesante. Your salon has certainly exceeded my expectations so far. Ah, que sí. I'm glad to Es keep you tremendísima. entertained, my dear. I wanted to meet face to face. It is important to consider one's connections carefully. With divine Justinia dead, the Chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened people. As the leader of the last loyal mages of Thedas, I feel it only right that I lend my assistance Leales a to your Thedas. Es un romance. Es un romance. No sé si es un romance solo heterosexual o es un romance bisexual, pero es un romance.
Leales a los You say you magos. led the last of the loyal mages. Loyal to whom? To the people of Thedas, of course. We have not forgotten the commandment, as some have, that magic exists to Esta serve está en man. contra de la I rebelión. support any effort to restore such order. ¿Apoyáis al círculo? So you're in favor of returning the mages to the circle, then? Where else can mages safely learn to master their talents? We need an institution to protect and nurture magic. Maker knows, magic will find neither on its own. Es que aquí te obligan. Aquí te dicen, mira, tienes dos opciones. Encierras a los magos y que vuelvan a sufrir todo lo que está pasando, o les dejas libres. Y el caos el caos se esparce. ¿Por qué no te dejan simplemente volver a hacer los círculos, pero en vez de que sea un lugar donde vivan los magos para siempre, sea un sitio donde los magos puedan aprender su magia y puedan vivir, y después que hagan lo que quieran? Y que se vigile el aprendizaje de la magia. ¿Qué sacas tú de todo esto? What's in this for you? The same thing anyone gets by fighting this chaos. The Ganancias chance to meet my monetarias. enemy, to decide no, my vale. fate. I won't wait quietly Decir tu for destino. destruction. ¿Apoyas a la capilla? Are you devout? What's your opinion of the chantry? I was a great admirer of the late divine Justinia V. Ah, The chantry, at its best, unites the disparate cultures of Thedas and looks after its most vulnerable. Had she lived, Justinia could have accomplished so much. no sé yo, no sé yo si es verdad. La capilla se You nos are opone. aware that the chantry hasn't sanctioned this inquisition. The chantry is leaderless. They're in no position to officially sanction anything. Besides, my dear, if there is one virtue the chant of light teaches us, it is forgiveness. Once the Inquisition has sealed the breach, I'm sure the new divine will not care in the slightest about official permission. ¿Qué ayuda nos aportáis? What exactly can you do for the Inquisition? I am well versed in the politics of the Orlesian Empire. I know every member of the Imperial Court personally. Ah, vale. Pues I have muy all the útil. resources remaining Poder to the político, circle poder at my mágico. disposal. And I'm a mage of no small talent. Will that do? Bienvenida a bordo. The Inquisition will be happy to have you, Lady Vivienne. Venga. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. Otro miembro para el equipo. Ya tengo título para este vídeo. Y ahora está cargando algo. Inflige mucho daño, pero son frágiles. La brecha, magos rebeldes. Tengo muchos códices que leer y me va a tocar leerlos en cuanto termine este vídeo. Ya sabéis cómo lo hago yo. Un vídeo de Dragon Age, un códice. Y así hasta que los tengamos todos. O los vídeos de Dragon Age o los códices. Y encima nos han mandado otra vez aquí. Maravilloso. Pues podemos volver a entrar. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood the Maker's will is written. Y vamos a subir por aquí. Ay, ay. No, no podemos subir por aquí. ¿Qué tal va, Rick? Need something? Háblame del lirio The rojo. red lyrium we found at the temple seemed to upset you. My brother Bertrand and I sort of discovered red lyrium during an expedition in the deep roads. We located an ancient thaig, so old it barely looked dwarven. There was this idol there made of it. Ahí Bertrand está. brought it back to the surface, and, well, everything's gone downhill from there. ¿Qué es So exactamente? what is it? Just another kind of lyrium? The red stuff is lyrium like a dragon is a lizard. It's not just a different color. It has a whole host of weirdness all its own.
I've written to every mining cast house in Orzammar. No one's seen this stuff before or knows where it came from. ¿Qué puede hacer? What makes it special? Regular lyrium can mess you up pretty badly, but you have to ingest it for that to happen. Red lyrium messes with your mind. Vale, juega con tu mente que solo con tenerlo cerca. Singing, get violent, paranoid, and then it does creepy shit. Makes things float, brings statues to life. I've had a few alchemists studying it in Kirkwall, in shifts. Vale. Es suficiente. I think that's enough on red lyrium. Yeah, not really my favorite subject. Luego hablaremos de más del lirio rojo. Aquí hay una escena, ¿verdad? Quería ver los logros, quería ver lo que habíamos conseguido con las misiones. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. Al menos hemos trabado contacto. At least we know how to approach the mages and Templars now. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere. But to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the order will support the Lord Seeker. Creo que ya sé Or dónde the Herald están. could simply go to meet the mages in Redcliffe. No dónde, pero qué You están think the haciendo. Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. Debéis elegir pronto. Or you could stop bickering and make a decision. I agree. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. Podrían ser útiles. After the Divine's death, they're probably scrambling for allies. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave... No creo. The same pero- could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several Dime. months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those ¿Otra in the vez? way, but they have also disappeared. Veréis. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is... Escucha, escucha. Desaparecieron ya 2 veces. Esta y la anterior. Porque en la anterior murieron todos. Todos. Solamente quedaron 2 guardias rojos. Digo guardias rojos. Guardias grises. Alistair y el protagonista. Y el protagonista ha desaparecido y Alistair es rey. ¿Dónde demonios están? No lo sé. Parece sospechoso. That does sound odd, I agree. The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. Ala. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. Otro If you miembro have del the equipo. opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Ala, pues vamos a entrar aquí. Espero que ahora no me diga que tenemos que hacer una misión. Porque yo lo que quiero es conseguir los logros de lo que había hecho hasta ahora. Norle, ¿qué hemos hecho? La There's nothing capilla to do sigue. with fairness. We simply can't accommodate them if they bring that many servants. I will speak to the Duchess. She can be reasoned with, after a fashion. Campeones de los justos. Jenny la roja. La Inquisición necesita abejas. No entiendo por qué. Hacha radiante. Rescata a las tropas desaparecidas. Completado.
Se han encontrado los soldados desaparecidos en un cenagal llamado la Ciénaga Desértica. Son rehenes de unos avaritas que exigen conocer al heraldo de Andraste. Vale. Hemos evitado la lucha cuanto hemos podido. Todo está tan mal como temíamos. Los apóstatas están locos y atacan a todo bicho viviente. Parece que los templarios de aquí ya no siguen órdenes de nadie. Hemos localizado a la madre Giselle e intentamos protegerla, pero se niega a abandonar a los refugiados hasta que no estén a salvo. No sé qué decir. Los eruditos han debatido acerca de la legendaria hacha de Trida. Era un hacha tallada en cristal, una hacha reforzada mágicamente con un cabezal cristalino, o quizás solo un hacha muy pulida, pero aparentemente la palabra que se tradujo de un idioma antiguo como hacha en realidad significa asta. Es posible que se hayan editado las traducciones de la saga para omitir la prueba de que el hacha radiante de Tirda podría haber esgrimido lo que desde todos los puntos de vista parece un bastón, un arma propia de una maga. Lamento mi confusión en este asunto. Me esforzaré para ser más diligente en mis futuras traducciones. Vale. En la roja Inquisición. Duro en alta ciudad. Tren del Pináculo. Comandante Cullen, agradecimos la presencia de la Guardia de Honor en la vigilia de la Divina. Como muestra de agradecimiento, voy a enviar armas y pertrechos fereldenos para las tropas. Perfecto. Embajadora Montilier, veo que la Inquisición no es más que una broma, una burla para engañar a los correctos. Un grupo de apóstatas y demonios invade mi hogar y no hacéis nada. Mi muerte caerá sobre vuestros hombros y los de esos charlatanes de la Inquisición, y dejará una mancha tan oscura que ni el mismísimo hacedor la podrá borrar. Sin recompensas. Y tengo un montón de misiones disponibles. Bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.